the long stiffener, you have more than one option. You have option to add one stiffener, you have two stiffener, and even the rotation of the stiffener, you can control it to be same as the flange of the column or perpendicular to the rafter. So whatever option you need, you will find it here. And also here, we have an option for the long stiffener to control the length of the stiffener, the height of the stiffener. Because actually in our Zamel standard, they don't, the stiffener is not coming to the end of the flange. This is to allow if you have a strut beam or something to insert it. So, for example, this web thickness is 500, okay? So, I will control the stiffener length, okay? I'll make it 475 and 4. So now we have a single drop here, okay? And because we have a drop, so we don't have a top notch, we have only one notch. So I'll make it 15. Okay, and let's adjust. You have also the option to adjust the width. So if you can see here, the width is. So what is the flange width here? So the flange width is 150 and the width is 5, so we are talking about 145. So 145 divided by 2 is almost 70. So I can control here the width stiffener to be 70 and 70. Okay, and this is thickness. Okay, and the connection is almost finished. You're still missing this stiffener. We have the option for cutting inner flange. Cutting the inner flange. Insert and flange to inner flange. Why you want to cut it? Because this is not our standard. Then how you show in the single parts is not for cutting? No problem. No cutting. Actually, how they fabricated? They first of all fabricate the built up totally, top flange and bottom flange, and the web. Okay, and after it's fabricated totally, this inserted plate is added in the fitting area, like any other plate. So they have, you find here that he has a fitting and inserted plate. So he cut the flange, remove it, and then add the other plate. Dịch đến nguyên, dịch tao nói. And that's some drawing. Nó là cái quy trình sản xuất của mình thì nó không có cần phải cái tấm đó. Tại sao? Bởi vì họ không thấy hàng xong vì họ đã đính vô hết rồi họ mới hàng. Tức là tổ hợp với cái chữ H đó phải không? Vô hết rồi thành một adapter rồi họ mới hàng nên thành viên đó cái. But actually, if you want to do it this way, you have also the same option. What you need to do, you will need to remove it from here, okay, and go to the end plate, to the member itself, the steel member itself. insert one member. Yeah, and get here and make this flange or the inner flange. In this case, will not be 2; it will be 3. Cái này phải làm tay mấy cái này. Okay. But it's difficult because you will need to measure the full distance and add it, and even if you have a modification in the end plate, you will have to go and modify the members. Không, ý là phải chỉnh cái kìa này nó, tại sao lại không cho nó vô trong cái connection này ha? Thật ra là ví dụ như tính đó để tính toán cho cái connection đó Mệt lắm. rất là khó. Chỉnh như vậy nó Sau rất là phiền. nên cái tập trình code hơn cái này thì So while I'm doing, I will just adjust the outer strip. Thực chất là thích nhất của cánh quy định thì trên 20 ly thì đó là bắt buộc phải chia ra. Mình đang thắc mắc cái chỗ insert á. cắt cái cánh của nó. Không, insert á quy định đó là mình không có cắt ra. Không cắt thì dưới 20 ly sau á. Nhưng mà Không, cái nhỏ hơn hay là lớn hơn cái cánh đó. mà nó tầm 1 mét á, thì mình sẽ cắt cái cánh ra và mình cắt cánh nó luôn. Còn ví dụ cái insert mà nhỏ hơn 1 mét á, thì không cần. Cái thứ hai nữa là cái cánh còn lại của cái kèo đó mà nó nhỏ hơn 300 á, thì mình phải extend luôn cả cái insert ra. Còn lớn hơn 300 thì cắt đôi thì để y nguyên không sao hết.
Cái đó cần phải rõ ràng á. Tại vì nó phụ thuộc cái lúc mà cái con nó xếp cái con hàng nó chạy không cái chỗ đó đó. Cái đó phải có một cái nốt gì đó. Khi đọc cái manual của Yamin á, tại vì mình không đọc nó á. có là nếu cách xa bao nhiêu đó là Đúng rồi, cái thằng tại mình không đọc cái đó được, tại vì ít người coi cái đó. Rồi ok, cái đó nằm trong kia phải không? Được. Có quy định ở đây rồi, giờ vào đọc. Này vâng. Select này vâng. Refer đi. Rồi nó sẽ quy định chỗ này nè. Trường hợp nào là tắt, trường hợp nào là So, continue. Okay. So now, basically, the main framing which is going to be copied is almost finished off. We're still facing the base plate. We're still missing the base plates, okay? But the main framing itself, which is typical from grid line 1 to grid line 9, it's almost finished. But as a BEV, we always have something we call N-gable columns. So as we can connect the girts, because here, if you can see any side girt, this is a huge distance. So you need to have supports for the side girts here. So at grid line, at the first grid line and the last grid line, you always have columns to support this side girt. So you will find it. Here. I can teach you. Okay. Here on the page, after the same, we will have the same profile, by the way. So let's go and create, because we are opening a grid line 1, so we have here the end one column. So I'm going to create it. So now, this one. So it's better that, because they are going to discrete, I'm going to copy one. So, okay, and then we are going to repeat it. Bắt bi này. Một. I took it because it's having connections. When we copy it, we make a problem because we have a connection here. Simply I'm going to Stick to it. Hay quá. okay, let's modify this column. So this is C1. C1, if you can find here in the notes. We are talking about this column C1. C1 denotes end one column 400 by 5 and 175 by 9. So first it's going to be rotated, and here you have only one web, 400 by 400 by 5, and one flange, is 175 by 9. So we have created the column. You can copy it here. And we have also the stitch column after that we have to do it. One of the column is I forgot to change this. Bốn trăm.
Okay. Also, we have two stitch columns at grid line E and grid line D, but with different profiles. So I will now copy this here. We will adjust the location later, no problem, but let's just adjust the profile. C2 will be 382 by 6. Are you lost? You know where we are? We are here. Yeah. This is a page here, okay? And the flange is 175, 1.9, also okay. So because this is a stitch column, I think we need to move it maybe to 50. I'm going to cut it from here. Okay. So let's adjust the column location and then start to put the base plates. So the better way to adjust the column location actually is to open stick column. the base plate layout. Here we have. Okay. So let's open here the finish floor level. Okay. So I can see that this column which we just add is at 200 from the steel line. Clear. So I'm going to take this. Move linear from here 91. 200. Remove this one also. And this one. Oops. We have a problem here. Here you can see this is what only couple. Okay. And for the sixth column, for sure it will be just move from here. Stick. Okay. Anyone have any questions? Okay, let's go for the base plates. You will find here, for example, this is the designer is giving you the code. Đang tìm cái bảng. Okay, if you go on, and at the same time, by the way, also he is giving you these details. Ép nó phát coi thử. FF. Okay, so let's try the code. In inserting the base plate. Mình tìm bằng E. The first column at grid line H will give you R424. So using grid line H, we'll go for the base plate. Where is the base plate? Okay, it's the full. So I will go and write a code. BR 4 2 and we will have sequence also. What is the sequence? 4 hay không? 30. 30. Plate thickness? Yes. 20. Right.
424 is 20. Thickness 20. Okay? 20. And just pressing apply code. And Từ đâu nè? Đây phải không? 420 BE, 420 nè. BE, BR, BE đây nè. Đây okay? 16 ly. So it will be the same connection. So wait a second. Wait a second. Yeah. Look. Còn 424 phải không? Open. 424, 20 thành tiền. Okay. 10 ly. To space 24. 24. And this is the thickness. If you, by the way, if you don't know the code, you just highlighting the mouse will give you Long M24 nữa. number of volts, Fifty. volt diameter, and then the Four. plate thickness. Okay? Anh The thickness. Nó có dấu cách không? We Dạ, have dạ, the Did you write? Did you write this? ông đang nói đến BR mà. Đây nè, cái góc. BR 424 nè. Cái này BR 424. Trên thì còn này bù lông là 24. 24. What? Nè, cũ nè. One space. One space. One space. This is the volt diameter. M4 Volt diameter. M4 led 20. Yes, you got it. Sorry. No problem. I brought. No problem. So keep apply, and this will be the same connection here. như chưa thấy cái Ancobon location nếu như mà apply automatic vị trí Ancobon có thể là dịch ra được vô nhưng mà nó nào phải location nào Thì chắc là mình không nhập cái đó, không nhập automatic thì mình sẽ nhập trong For these connections will be BE420, and let's see the thickness. Ủa cái 100 gì trên nó không dịch qua trái vô qua phải bao nhiêu ly thế này nè. thì đã nhập chọn nhập automatic rồi là anh không nhập được gì ở dưới hết. BE420 is 16. Nếu không một cái code nào thì mình tự chỉnh được đúng không? Chắc vậy. Kiểu vậy. Nhập cốt mình của nó khóa thì nó dở. Excuse me, Mr. Sherman. Yes, sure. This is the connection code you are putting this one, right? Yes. So once we generate the GA drawing, this is coming in our GA or not? No, this is not a Because connection. as I remember in Easy Detailer is coming the exactly the same as No. the naming the. So this is not coming. No, it's slightly It's crazy. our say only in. Yeah. Instead of just adding the data here manually, it will add it to you automatically. That's all. so then after apply the code we can adjust location of Ancobon Yeah, sure. From here, where option you can do whatever modification you Ah, want. okay. But the problem is that you will not have any dimensions here, so you may get confused. Okay, but you can adjust, do whatever you like. Code vô là nó phá nó rồi. Coi như là đúng rồi mình kiểm tra. This is the connection. If you can see, let's go here. So this is the connection we are Chúng ta còn khác thì chắc mình phải BE420. It should be centered. It's a pole. It should be at 300 from the grid line, 1 and 9. So if you can see here, it's far away from 300, or let's measure this. So 418. I think the problem is actually mainly 450 is from mà. the column orientation. Now, 300. okay. Mọi người lưu ý là trên nhập cái code hết được chưa? Nhớ hướng của cái cột. Let's adjust the orientation here. Here. Sai lẹ.
Sau 5 giờ chiều. Finally, you have this one, which will be, for sure, this is the BW420. Cái này là stick. Rưỡi gì 300. Cái trục này mới là 300 này, đúng rồi này. BE 420. Actually, you are still missing this connection, okay, but it's not given in your details. It may be we have two ways. Either to connect it using a T connection here, T plate with slot, and this will be done manually, Tekla. So no need to explain. Or you can add as an inverted T, like for example this one. Okay. Okay, and you can add an inserted plate here and so on. So whatever. So we finished the first mainframe. Anyone have any questions? Có cái bài mọi người có câu hỏi gì? Xong Ramin rồi đó. Xong rồi. Người có hỏi gì? So, open to the like a book. The member. Okay. Cái chỗ nhập cái góc. Đúng rồi, nó là cái tuôn đấy. Sau Nó. tiếp 2 Nó là một cái phép tuôn. Giờ nó ẹt luôn trong cái gia bình tuôn nữa. Thì trước giờ mình chỉ 5.0, so I cannot look to lúc Yeah, lúc right now trước it was containing about, but I think cái này á, nằm trong maybe cái they bộ are bóng fixing luôn, nó ẹt vô luôn. in this update. Cái trước là cái riêng. that time I spoke Kia. BBT. Đúng rồi, cái thông tin nó đi vào cái thông Right now tin it's nó ẹt vô luôn cái gia bình tuôn đi ra ngoài. They know already and they are fixing it. Cái chỗ đó không, cái chỗ đó nó đang bị một cái lỗi, tức là không nhập số lý được, mà cái chỗ đó là cái góc cần phải có cái số lý vô. Ví dụ như cái góc của mình 5 chấm nhiều đó. Yes, 2 decimal. So up to now, any questions? Because actually we are almost finished. You just need to copy the frames. So just selecting the frames that should be copied is and for the other thing you can just mirror this is just I think the middle is very modified. Mình sẽ bot đi luôn.
Đi qua trả lại. Đi lên phải chỉ cái orientation của cột. Phải cái này mi nguy hiểm. Không nói chuyện đâu, ghi ra So, không có chuyện gì đâu. The rest and the remaining Tí là nó sẽ bị is đảo cái chiều. the racing members, the strut connection members, and I think all of this is normally you can do it normally, so it will be just a beam, okay? And we have the crane, okay? Actually, we have a tool for the crane, but currently it's not working good. Okay, so I believe it's better do it as a main beam, just as you create any beam inside the crane until the fault is having a fault. So, any other questions here? Nói là cái phần dừng racing và dừng các cái loại dừng là mình vẽ này công của Việt Nam. Hiện tại trong này nó có một cái là crane beam. Cái crane thì hiện tại cái crane connection beam nó working. It's working, but it's containing bugs. A lot of people already reported a lot of bugs. You can work on it, you can do it, whatever you like, but if you receive bugs, don't sell it because it's already under change. Okay? But you can try it as a start, and no problem. Cái crane connection nó vẫn còn một số lỗi mọi người đã phản ánh rồi. Mình có thể sử dụng để tham khảo thôi. Hoặc là mình có thể dùng được cái gì dùng. So, this is for the day, for the training itself. Next session is going to be protocol form. We are going to create protocol form for this plan. We are going to continue on this model till the end. If you have time, it's better that you practice. You have the job with you. You can see if they have time, if they have free time scheduling after work, maybe at the beginning of the day. It's better that you practice every day on what we are explaining, and I'm here. Tell me if you are facing a problem. We can see it on your PC and so on. Nếu mọi người có thời gian đi thực hành, ông ở đây thì hỏi ông. Nhưng mà để Mọi người có cần làm bài kiểm rất tra. tốt á, thì ví dụ như này phần rem, cái phần rem này nếu mà mọi người vẽ thì anh nghĩ chắc một tiếng nó lại thôi. Ví dụ như giờ 4 giờ rưỡi đi, thì mọi người có thể dừng công việc kia, mọi người làm tới 5 giờ rưỡi. Đó. Ok. Bây giờ nó xong cái phần rem này, cái ngày mai mình continue cái phần control. Ok. Được. Đến theo cái bài để dễ. Mai làm chỉ vô cái phần control. Giờ mọi người cũng nên thực hành, bởi vì mình phải có cái khung mới chạy được cái phần conform. Chứ còn mọi người cứ làm đúng hết cái dốc này, cái dốc này làm nhanh Rồi mà. we have to testing. You want test? You want? Okay. This is a test. We will rocket one day by day. Yeah. Okay. We don't want to make it as test. We don't want to make it as. We want to make this training as friendly as possible. So, okay, I know you're under pressure. I know that you have a lot of work. And you manage. Okay, I will not come to you. Why you didn't train today? No, you manage. Okay, maybe today you don't have enough time, but tomorrow you have the time. So, no problem. Hôm nay là mới làm training với tinh thần là tự nguyện và thân thiện đi này. Nhưng mà cũng nên cố gắng để thực hành. Cái này làm liền cái Cái này nó cũng thực tập nhiều cái hay. Okay, sir. Okay, thank Tomorrow you. we continue. Thank you. Viên sắt. Cái đạp này nó cốt mình thấy cái đạp mặt cốt trong này nè, mặt cốt condition á. Đây nè.
ví dụ như F1 cũng không thấy F1 ví dụ như ghi là R bao nhiêu nè, đến đó phải đi nữa. Cái này là cái bạn để bắt dừng. Rồi. Các bạn design á, không có. Ok, tức là trong này chưa có phải không? Đúng cái Đáng lẽ là cái này á, đáng lẽ là có ghi là R mấy nè. này mà để bắt dừng, còn anh mượn cái design, design nó sẽ ghi vô đây nè. Đúng rồi, Nó ghi là K44 bao nhiêu, 44. chứ phải chữ này. Rồi ok. nhưng mà ông nói nếu mà mình nhập cái code đó để cho tự động á, thì mình không điều chỉnh được cái gì trong đó nữa. Không, nên nhập tay nhưng đi. mà nên nhập tay giống như Nhập cái tay tôi điều mình chỉnh bình thường á, thì ý ông nói vậy chứ còn nếu mà ông để mấy cái code vẫn ok thôi, nhưng mà xong rồi ông vẫn nhập theo thành thì vẫn ok thôi, nhưng mà ý ông muốn nói là cái nếu mà mình nhập cái code đó thì coi như không chỉnh được thì ông Không nên, nói chung là không nên nhập code. Nhập code đó thì nó không đúng.